പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വരുന്നത് Prisoner of Azkaban ആയിരുന്നു. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ക്ലൈമാക്സ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു എന്നാണ്. ഇതിന് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ I saw the movie yesterday and I was like, ഇവരെന്തൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സ്നേപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹെർമോയിനെ ആൻസർ പറയുമ്പം റോൺ ബേർഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ വന്നു, പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ വേണം, പിന്നെ നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. അത് മൂവിയിലില്ല. ഹി വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിങ്, ഹി ഗോട്ട് എ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. പക്ഷെ ആ സീൻ എനിക്ക് ബുക്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഒരു സീനാണ്. അതുപോലെ ഈ നെവിലിന്റെ ബോഗർട്ട് സ്നേപ്പ് ആണല്ലോ. നെവിലിന് ഇത്രയും പേടി വരുന്നത് എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് സീന് ബുക്കിലില്ല. മൂവിയിലില്ല. ബുക്കിൽ എന്താ പറയാ പോർഷൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നെവിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത്, ഹെർമോയിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് മര്യാദക്ക് കിട്ടിയിട്ടും പിന്നെയും 5 points കുറയ്ക്കുന്നതും. നെവിൽ fucks up a portion. So Snape will tell him, if you don't manage to get it right, we'll feed this portion to your toe and see what happens. So like he was really anxious and I don't like pets getting hurt. So it's like that's good. എൻ്റെ 5 point കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേപോലെ പിന്നെ വേറൊരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലുപ്പിൻ ലൈക്ക് ഷീക്കിംഗ് ട്രാക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയലൈസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് സോ യു സ്വിച്ച്. ആ ഒരു സീനിലാണ് ലുപ്പിൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സീരിയസ് അല്ല കൊന്നത്. ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ഒറ്റ സാധനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയിൽ പക്ഷേ നേരെ കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതെനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് ഇഷ്ടമായില്ല. പക്ഷെ ആ സീനും എനിക്ക് അതിലിഷ്ടമായി. അവരുടെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അവരുടെ ട്രസ്റ്റ്, പെറ്റിഗ്രൂ എങ്ങനെ അവരെ ഇതാക്കി എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. പിന്നെ അതേപോലെ വേറൊരു സീനും കൂടെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് രണ്ടുപേരും ലുപ്പിനും സീരിയസും രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പൈ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും പറയാതിരുന്നത്. അതും ഓക്കെ ലൈക്ക് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഫോർഗീവ് ചെയ്തു. നല്ല ബുക്കാണ്. ഹാപ്പി, സാഡ്, നൊസ്റ്റാൾജിക്, രസമായിരുന്നു. എനിക്ക് ആകെ ദേഷ്യം വന്നൊരു കാര്യം, ഐ തിങ്ക് മൂവിയിൽ portrayed Snape in a very sympathetic and better manner than what they've done in the books, especially considering the fact that the whole werewolf thing ഒരു allegory പോലെയാണല്ലോ for the whole AIDS epidemic and all that. ഒരാൾക്ക് ഹെറോയിൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ലൈക്ക് വേറെ ആൾക്ക് പകരം ഒരാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ഹോൾ തിങ് വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുൾ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നതെന്നൊരു ഗെറ്റപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ലാസ്റ്റ് റിവീലാക്കി. അതും ലൈക്ക് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ലൈക്ക് ഹിസ് ഗ്രഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സീരിയസ് ബ്ലാക്ക് ഇസ് മോർ ഓക്കെ ഇൻ മൈ തിങ്. ലൂപ്പിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ കൈൻഡർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ബുക്സിലൊക്കെ ലാസ്റ്റിൽ ഒബ്വിയസ്ലി സീരിയസ് ദ ഹോൾ when they start അവരുടെ ഒരു മീറ്റപ്പ് പോയിന്റിൽ സ്നേപ്പ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ഫുൾ പാസ് ഔട്ടായി കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മൂവീസിലൊക്കെ ആളിങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് when we look at him in the movies we're like okay, like you know, oh Snape, like you know, he's a great character. He's a very petty, എന്താ പറയുക, he could have been a bit more like കുറച്ചും കൂടി മെച്ചോറിറ്റി കാണിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കൈൻഡർ ആയിക്കൂടെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ചില പോയിന്റ്സ്. അല്ല, ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം കുട്ടികളാണ്. ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വളരെ അൺകൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ലെഫ്റ്റ് മാർക്സ് ഓൺ അസ്. സോ വീണു ഒരു ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ലെവലിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊന്നും അത്ര എക്സ്ട്രീം പോണ്ട. ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം സ്നേഹിതരെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ഹാരിയുടെ പേരൻസ് ലൈക്ക് ഹി വാസ് ബുള്ളീഡ് ബൈ ജെയിംസ്, ബട്ട് ഹിസ് prejudice on Lupin has nothing to do with that bullying. It is just purely the werewolf prejudice. അതാണോ കാര്യം? No, not really. I don't think so. Yeah, I really don't think so. It's the reverse. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Lupinനെ തുടക്കം തൊട്ട് അവൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും no, but Lupin was also part of the people that used to bully him back in it's the gang. It's the gang. So it's that kind of an effect. For the bullied, there is no individual bullying. There's for the victim. Yeah, right. For the victim. When they say it, it's a group of people. I understand that. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ബുക്സ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ ഇറ്റ്സ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ബട്ട് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. സ്നേപ്പിൻ്റെ POV കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല.
സ്നേപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു നറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു കാര്യമായിട്ട് ലേറ്റർ ബുക്സിലല്ലാതെ വരുന്നില്ല. എക്സാക്ട്ലി. I feel very much like he's Lupin should have been. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. പിന്നെ ഐ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈ ഹോഗ്വാർട്സ് സ്കൂളിനകത്തിൽ ലെവലേശം ബോധമുള്ളൊരു ടീച്ചർ സ്നേപ്പ് മാത്രമാണ്. ആണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സ്നേപ്പ് ഹീസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ ബ്രൂ അപ്പ് ദ വുൾഫ് ബെയിൻ പോർഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഈ വേവൾസ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ ബിഫോർ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോർഷൻ they could do nothing. They were like a ticking time bomb that can explode and it's going to take out everything in the vicinity and it's going to create new werewolves. അങ്ങനൊരു സംഭവം. ആൻഡ് വുൾഫ് ബെയിൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം they will still transform but they will be a wolf, just a normal non aggressive wolf. അങ്ങനെയാണ്. സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരാളിനെ ഇത് പോർഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബ്രൂയിങ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് അല്ല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പറയുന്നത്. കാര്യം ഈ മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹൗ മാജിക് വർക്ക്സ് എന്നും റൗളിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ് ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇഫ് തിങ്സ് ഗോ റോങ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പാരിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് വേറെ അടുത്ത് അപ്പിയർ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്. നോ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്. യു ക്യാൻ ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എ ലിംബ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂസം കോൺസിക്വൻസസ് വരെ ഇതിനകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വുൾഫ് ബെയിൻ പോർഷൻ ബ്രൂയിങ്ങിൽ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ എക്സാക്ട് സയൻസ് അല്ല, ഒരു ഹിറ്റോ മിസ് ആയിരിക്കും കുറേയൊക്കെ. വാട്ട് ഇഫ് സംതിങ് ഗോസ് റോങ് ദിസ് ഗൈ കനോട്ട് ബി കണ്ടെയ്ൻ. സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഒന്നും ഡംബിൾഡോർ ഇങ്ങനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ സ്നേപ്പ് ഈസ് ഓബ്വിയസ്ലി കൺസേൺ. ആൻഡ് പിന്നെ പേഴ്സണലി ഇതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് അനദർ തിങ്. അല്ലല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. It's one thing for a person to be extremely bitter in life and to go to a school and take it out on students. It's another thing entirely when you were a student in your school, you were bullied by people, the teachers did nothing and the bullies got all the claps, and now you are a teacher in the same thing and you see the same cycle happening again. One of your bullies is a co-teacher. എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിനകത്ത് എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പേഴ്സണൽ സെന്റിമെന്റ്സ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കീപ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഹിസ് ഗ്രഡ്ജ് ടുവേർഡ്സ് സിറിയസ് ബ്ലാക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐ ആം ലൈക്ക് ഓക്കേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Another thing, he from his point of view, Lupin is trying to save black, a murderer who played an instrumental part in taking out his love of his life. That is not forgivable for Snape. He cannot forgive that. ഇത് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അലമ്പത്തരം കാണിച്ചു, അഡൾട്ട് ആയിരുന്നപ്പോൾ അലമ്പത്തരം കാണിച്ചു. Now they are all middle aged. This love is dead and gone. He is still doing the same. His love is a bit because he is constantly bullied by Malfoy. So Snape bully ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പം ഹാരി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. That's the thing. The people who bully, they need not necessarily develop sentiments against bullying. They will begin bully themselves. So again, in your point of view, in defense of Snape though, there's another thing where he's the one making the potion for Lupin, right? So if he really wanted to mess with him, he could have not made the potion properly. But he didn't do anything like that. So that is the one saving grace. Yeah, but that's also important because let's put it this way: you are being forced to help somebody who used to constantly bully you. So even from that sense, the kind of vitriol that he has, I don't think it's. But he taught the class about werewolves so that someone figures out the reason. And they were too dumb to, or rather, Hermione. See, you can do you can do very bad things, but with the right intentions. Maybe this was his way of prepping the class in case something goes wrong. Dumbledore doesn't care. Then spoilers like പോവാതെ and just say I think we have to consider the fact that this is a man in his 30s and he could have made choices. I understand why he made those choices. I'm just saying those were not the right choices. I understand. I'm just saying that those were not the right choices. So he's a jerk. അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു. You can go further. He's a very bitter jerk, basically, right? He's a very bitter. Someone actually pointed this out ഏതൊരു സീനിൽ. ഈ മൂവിയിൽ അലൻ റിക്മാൻ actually allows Hermione to say the werewolf thing. Like as if he actually moving, he wanted people to know this, figure it out, and like ഇതൊരു എവിടേക്കോ ഒരു നല്ല ഇൻഡക്ഷൻ പോലെ. But in the book when Hermione actually says the difference between true wolf and ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും points ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. He genuinely is like ഒരു എന്താ പറയുക, the way he goes about it in the book, especially when you're going to compare it with the movies, there is
സംതിങ് ദർ. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ല സ്പോയിലറിലേക്ക് പോയി. I'm just saying there's something Go there. to There's spoilers, something there. everybody knows. No, he doesn't know. He doesn't know. She doesn't know. Other books are നീ ഒന്ന് ചെവി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ let's protect them. No, because you invested so much into this experience. We want you to have the best experience in this. അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഡീപ്പ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ആക്ച്വലി അത് കുറച്ച് ഞാൻ വരും നമുക്കിങ്ങനെ പോവാം. അത് ലൂപ്പിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാണിക്കും ഓൺ ദിസ് ഓൺ വരും കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറയാം. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടല്ല. In this book, എൻ്റെ എല്ലാ ബുക്കിലും ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്ക് സീരിയസ് ബ്ലാക്കിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. There are so many scenes that I like. Even scenes that I thought എനിക്ക് അധികം ഇഷ്ടാവൂല എന്ന് വിചാരിച്ച കുറേ സീൻസ് എനിക്കിതിൽ ആക്ച്വലി ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു സീൻ. ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീ ആ സിനിമ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺഫ്രണ്ടേഷൻ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ. അത് വന്നിട്ട് കുറേ സ്നേപ്പ് ലിറ്ററലി ഓർഡർ പോലെ പോകുന്നത് അതാണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഓൾസോ ലൈക്ക് അവന് അവസാനം ഒരു ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോവേ. അപ്പൊ ഫഡ്ജ് വന്നിട്ട് I think there's something wrong with that man. I really laughed because I could see him being like yeah, I really loved that scene. ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബുക്കിലെ ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഗിൽഡ് റോയ് ലോക്കാട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും you can ask your slave brew up a love potion. Slave is like anybody who asks me to get a love potion. Poison. Okay. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയതാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ തീർക്കാറായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചങ്ങ് പോയി for some reason. Like I finished 300 pages in like 3 hours. I don't know how I did it. There was a scene where Snape gets the Marauder's map and he points to him He is insulted. In front of Harry. That is the funniest thing. Yeah. Like his hair is slimy. അതൊക്കെ ഓപ്പൺലി വിളിച്ചു പറയും. Keep it abnormally large nose out of other people's business. വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഹാരിയുടെ മുന്നിൽ അത് ഹാരി ചിരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്താ ചെയ്തൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് മൂവിയിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, ബട്ട് ഈ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഹീസ് wandering the castle at night. ഇത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലെ അണ്ടർ ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്ക് ഹി ഗോസ് ലൈബ്രറി. അത് ഇച്ചിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു. ഇതിരുമാതിരി ഡാർക്ക് ടണലിൽ തിങ്സ് പോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് യു, അതുപോലെ വിഷ്വൽസ് തോന്നി. എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെയും ഈ ബുക്കിലാണ് ഹാരിയുടെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ. ലൈക്ക് ആസ് ഹി ഗ്രോസ് ഓൾഡർ അവന് ഹണിഡ്യൂക്സിൽ അവന് ഹോഗ്സ്മീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവൻ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആണ്. ഈ ബുക്ക് ഒരുപാട് ലോൺലിനെസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ലോൺലിനെസ്സിലാണ് ഇപ്പം ലൂപ്പിനും ഈ ഹണിഡ്യൂക്സിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ആള് ലൂപ്പിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മറ്റേ ഗ്രിൻഡിലോ ഒക്കെ ഓഫീസിൽ കണ്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂപ്പിൻ ഈസ് ഓൾസോ ലോൺലി ഇൻ ഹിസ് ഓൺ മാനർ. അപ്പം ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ടു ലോൺലി പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ്, അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറ്റ്സ് വെരി മെച്യൂർ. ആൻഡ് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഐ തിങ്ക് ദ ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗ്രോയിങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓഡിയൻസ് വിത്ത് ദിസ് ബുക്ക്. ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ, spoiling, but like even as a person matures, there are more mature themes that's dealt with each book. From Chamber of Secrets പിന്നെയും ആള് കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു വീട്ടിൽ പോകണം. പക്ഷെ അസ്കാബാനിൽ തൊട്ടാണ് ടീനേജ് ഇഷ്യൂസ്, ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് പ്രിസണർ ഓഫ് അസ്കാബാനിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം, എനിക്ക് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം is time travel. I hate it in almost every media that is there. Only some films that I like it, like Primer എന്ന പടമാണ്, അതിലെ ടൈം ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പ്രിയഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൈം ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അത് Primer is pure physics, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Quick recommendation to anybody who watches anime, there's a show called Steins Gate. Steins Gate. That does it really well. Yeah, that's probably the one that's done it the best. Satyam Paranam, time travel wise.
എനിക്ക് പ്രൈമറി പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Steins Gate to watch it like a few times to understand First it. watch the first one, then when you watch, there's a lot of investment in it as well. The second one also, Zeroing kandille. Zero makes Steins Gate 1 better. So that's the second season basically. അയ്യോ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ എലമെന്റ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒട്ടും പിടിച്ചിട്ടില്ല ആ ടൈം ട്രാവൽ എലമെന്റ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഷ്രിങ്കിങ് ഷാക്കിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ദ സീൻസ് വെയർ പിന്നെ ഹെർമയോണി will break the rules, but when it comes to her friends, Hermione won't break the rules, but when it comes to her friends, she's a bit iffy. And when she's mad, she doesn't give a flying F. Because especially there was especially that scene. ഒറ്റയടി അടിപൊളി ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, there was a scene wherein ആൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ട് പ്രാന്തായിട്ട് ഫൈൻ ഒറ്റ ഓട്ടം ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെയ്തത് വിലൻസ് വേറെ ക്ലോക്ക് എവിടെ നോക്കി ഹാരി പോട്ടർ അടിക്കുക വിച്ചിനകത്ത് ഇപ്പൊ വരാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ആള് തിരിച്ചൊരു ക്ലോക്ക് കിട്ടും. റോഡിലേക്ക് ഇവർക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ഹെർമയോണിയുടെയും വേറൊരു അഗ്രസീവ് സൈഡ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഇറ്റ്സ് ഹെർമയോണീസ് ബുക്ക് എന്നൊരു മോഡിലാണ് അത് പോയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് പാർട്ട്. Because in the first two books Hermione is there but mostly as a psychiatrist. But Hermione is more autonomy in how she does it. പക്ഷെ ആ ടൈം ട്രാവൽ വെച്ച് എനിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അത് മാത്രം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിച്ചില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മൂവി is my favorite movie of all the Harry Potter movies. Because first of all it's directed by one of my favorite directors, Alfonso Cuarón. ഈ സിനിമയ്ക്കകത്താണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി വൺ ഷോട്ട് ടേക്ക് എന്ന് ഇതുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹാരി പോട്ടർ എഡിറ്റിംഗിനകത്ത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ക്വാറോണിന്റെ ഈ മൂവിയിലും ഈ ബുക്കിലും വരുന്ന ഒരു സിമിലർ ടോൺ ഈസ് ദാറ്റ് ലോൺലിനെസ്. അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് മൂവിയിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബുക്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മൂവീസിൽ എനിക്കത് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ മൂവിയിലാണ് ബുക്കിനോട് കുറച്ചും കൂടെ ഹാരീസ് മെന്റൽ സ്റ്റേജ് പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക്, but it's definitely my favorite movie in the Harry Potter series. Loneliness പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് like the fact that like Lupin ഹാരിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Lupin എവിടേക്കോ he wants to talk to him about James and stuff, പക്ഷെ പറയാനും പറ്റാതെ ആ ഒരു like looking strange അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ he looks like you know ഇങ്ങനെ sad ആണോ, he looks eyes വേറെ look അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ you know that like you know അപ്പോൾ ആ ഒരു that was very nice. സർവൈവേഴ്സ് ഗിൽറ്റ് ഉണ്ടാവും. അല്ല because he'll have to talk to him, right? Like ഇങ്ങനെ ഒരു gang ഉണ്ടായിരുന്നു. Like appa Harry believes that Sirius killed his father, right? So അങ്ങനെ അപ്പം ഒന്നാമത് ചെറുക്കൻ ഈ 2 കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും പോയി തലവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും ചാടിപ്പോകും. അതാണ് സംഭവം ബേസിക്കലി. പിന്നെ ഹാരി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അത്ര ക്ലോസ് ആവണമെന്ന് ഇതില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് Lupin is a teacher, right? So I don't think at least Lupin is a guy who wants to like അത് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചുവർ ഒരു ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ also Lupin is kind of dealing with his own thing where he doesn't want to get too close with people because he's a werewolf. That's the other side of it, right? He probably doesn't want to drag him into that's why he like Harry ആണെങ്കിലും like how can I get close with somebody in case the danger of turning into a werewolf is always there. മറ്റേ സീനില്ലേ you have your mom's eyes, അത് ബുക്കിനകത്ത് ഡംബിൾഡോർ പറയുന്നത്. It's not even Lupin. But a few people mention that, right, later on. Like you look exactly like your dad, but your eyes are your mom's. Yeah, in the movie, it's very significant. Line, I think later books, a lot of people who first meet Harry says it. Horace Slughorn, right? He puts it on. He kind of plays Slughorn with that. അല്ല അത് ആ സീനിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ഡയലോഗിന് ഒരു I won't say it, but we'll discuss it. ഇനി എന്ത് സ്പോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ
ഇതൊന്നും എല്ലാം അങ്ങ് വായിച്ചു. Anything and everything is important. എല്ലാം നന്നായി വായിക്കാം. അതെ. I think ഇത്തവണ reading Harry Potter as an adult properly analyzing അതായിരുന്നു when it came to first and second book. So it was a lot of noticing things that you weren't noticing otherwise, a lot of problematic things. But third book onwards, I feel like the book becomes കുറേം കൂടി morally responsible. You see, like you hear people talking about it, and something that has always been very true for me, which is that fiction teaches you a lot of compassion and like emotional, maturity comes through like reading these things. So in the third book is when there are questions of like why you should stand on the right side, what is there to be lost, what is there to be gained, even if you're standing against the strongest. The old Pettigrew conversation, like what is there in standing against the most powerful man. It's like it's about innocent lives. It's not about right side, wrong side, strong side. Like, and it's Sirius who answers that. And Sirius is a very privileged boy. He could have very easily gone to the other side and could have peacefully lived. But choosing that, putting his own life in difficulty, at that point, the point where Harry comes up and says that his dad would have never wanted his friends to have done something bad. But then I think also you properly see Harry's teenage priorities. He's bothered about like I'm missing out on not having family. I'm not able to go out because I don't have family. Like he's sneaky and starts getting very, very manipulative from the very beginning. But Aunt Margin's entry തൊട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ manipulate ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഇത് ചെയ്താൽ ഞാനത് ചെയ്യാം. Because he sort of understands like very teenage manipulative bitch he starts becoming. Like through and through ചെറിയ പോയിന്റിൽ അവൻ ഇതിങ്ങനെ manipulate ചെയ്യാൻ നോക്കും. So I think he's sort of showing a bit that Voldemort traits. പതുക്കെ ചെറുതായിട്ട്. On the manipulation seems a bit much. I would say it's like he makes a deal basically, right? He's negotiating. No, Aunt Margin move ചെയ്തത് your mom is a bitch എന്ന് പറയും. അച്ഛൻ പട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂഡിലൊക്കെ പറയും. അച്ഛൻ Your ഡോഗ്, mom- your mom's a your mom is a- When there's something wrong with the bitch, there's something wrong with the with the pup എന്ന് പറയും. ശരി. drunkard. Lost, like bad seed എന്ന് പറയും. And then she keeps pushing it, so it's involuntarily വരുന്നതാ അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. He did it on purpose, right? No, I didn't mean Marge manipulation adalla. He tells Vernon No, that that's I what will. I'm saying. That's what making a deal rather than the same, because you know they're assholes. They're not gonna like let him go otherwise. He needs No, to but make till that. then he would suffer. Till Chamber of Secrets he would be like എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ like ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ That's ഞാൻ what പട്ടിണി he's കിടക്കണം. That's what I would call it. Yeah, Rather than but- manipulation. That sounds a lot more like devious. It is a little devious, it is a little smart, like it's playing it. It is manipulating the situation for the good or the bad. Yeah, I think Come to the dark side. Slytherin level thinking. And even നമ്മളെ ഡംബിൾഡോറിനെ പൊതുവെ പറയാം, Dumbledore is actually manipulated the entire situation. It is for the good, but he's manipulated. Foreshadowing. പിന്നെ ഈ ബുക്കിനകത്ത് also you see the other teenage side of him where he starts getting really into like sports. Like he wants that firebolt. അതവിടെ കിട്ടില്ല. Sports, yes. It's like when guys get into Hot Wheels, no? Like he's at that point. He wants. He has taken notice of her. He's like, oh, I Ah, couldn't yeah, help it. She I was just pretty. present this Yeah. Yeah, like Io tells like stop being a gentleman and not Yeah. a groom. Jordan versus McGonagall is one of Yeah. Yes. A commentary. I love his commentary. That's like Yeah. my favorite part of the petition. And at one point she asked, right, a fire bottle with the Stop advertising. ഈ കോളേജ് കൺസെപ്റ്റ് പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Ah. ബോയ്സ്
സ്വയം പൊക്കിയിട്ട് അത് you can tell it's written by a boy. I love this scene so much. അയാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. I like the photos that he takes on the Samsung S10 1080p resolution. I like his R15 bike with ബൈക്കിന്റെ സ്പെക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. Yes, I think those, because there's one point where he says Harry's never wanted anything more in his life, and it's all about like family and friends. It's that firebolt. Like so, like you can properly see him having like teenage reactions to everything. It is koreng goodi human in that aspect. It's like back in the day, like just happened in college and all, the only thing like I wanted was a bike. That was it. Nothing else was that. And also, like, if you've watched Gilmore Girls, Harry got Gilmore Girls, Rory Gilmore type python. Like, he's got rich connections and he keeps getting rich gifts. Like, room veda Nimbus, room veda firebolt. Like, he has rich connections. He's a rich boy. And it's like, where is my godfather? Where is he? Contrast, like Ron has extended family, all of them they're not that rich. But they have long connection. Harry doesn't have that. He's got a firebolt, but a firebolt is not a patio on your family, you use something. Exactly. The character is really nice in this because he's desperate. It's like, I have very little time to win the cup. Give me the cup this time. So a lot more desperate version of Wood, which I feel, and also Oliver Wood. You see a boy who's really into Quidditch from his day one, and he appears in later books after he graduates, and he's Quidditch player. He plays Quidditch for a professionally. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ സോപ്സ് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഹാരിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച സോപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഈ റോണിന്റെ ഹാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മിറർ എറസറിനകത്ത് ഹാരി സീസ് ഹിസ് ഫാമിലി when Ron sees him being perfect. They want to exchange each other's lives, to be exact. So but I feel Harry is more happy than Ron for some reason. Ron has a money But it's easier to try a firebolt. There's also this scene in the book where Sirius Black or Ron and പുറത്തിങ്ങനെ കത്തി വെച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ Ron becomes a celebrity, right? Like a lot of people Ron. He likes it. And അതിൽ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് the first time like when Ron is no one's paying attention to Harry, everyone's paying attention to Ron. അപ്പോൾ തന്നെ ഓർത്ത് ശരിയല്ല, അവന് ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കണം. He's had it from when his brothers have been. Exactly. Like the typical middle child problems he's got. Like പെങ്കൊച്ചു വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചുണ്ടായി കൊച്ചത് പെങ്കൊച്ചു ആയില്ല, അതിന്റെ വിഷമം. പക്ഷെ ബ്രദേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഡംബിൾഡോർ മെൻഷൻസ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? Ron who has been overshadowed by his brothers. പക്ഷെ അത് ഹാരിയിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതായത് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണും. when he's in the spotlight, ഹാരി എഴുതിയത് കൊണ്ട് it's like J.K. Rowling also has it in her mind, like she's aware of this fact. I think the third there's a lot more foreshadowing. I think she had a choice to make here. She could either make Harry and Hermione a couple, or like love interest between Ron and Hermione. There's a tipping point at an ego. Yeah. This is like the first thing I've noted in one of the first chapters, because തുടക്കത്തില് Harry gets one of Hermione's letters and Hermione's constantly talking about Ron ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Ron അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Ron ഇത് നീ വായിച്ചിട്ടില്ലേ, എടാ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വായിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഇവിടെ? No, but anyways, you kind of see like Harry is the one on the outside. അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഇവനെങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Harry's like Hermione should have been the outsider, but then it's actually Harry that's the outsider. So that first it sort of shows like there's In the future there is different kinds of like the friendship between Ron and Hermione, friendship between Hermione and Harry, the friendship between Harry and Ron, okay, completely very equation. Like adds to the it is not just like one trio. I think